Hi, hello Andy. Very good morning. Welcome to PythonLife. సో DevOps సెషన్లో భాగంగా మనం ఈ వీడియో సెషన్లో వచ్చేసి లైక్ హౌ బికమ్ ఏ DevOps ఇంజనీర్. సో DevOps ఇంజనీర్ అవ్వాలంటే సో మనకి ఎలాంటి స్కిల్స్ రిక్వైర్ అవుతాయి అండ్ ఏమేమి టూల్స్ పైన మనం ఫోకస్ చేయాల్సి వస్తుంది. యాక్చువల్ మనకి DevOps ఇంజనీర్ డే టు డే వర్క్ ఎలా వర్క్ చేస్తారు లేటెస్ట్ చేయండి ఇన్ దిస్ వీడియో సెషన్ రైట్. సో మనకి DevOps అనేది ఏంటంటే డెవలప్మెంట్ ప్లస్ ఆపరేషన్స్ గా కాల్ చేస్తామండి. డెవలప్మెంట్ ప్లస్ ఆపరేషన్స్ గా కాల్ చేస్తాం రైట్. సో మనం డెవాప్స్ ఇంజనీర్ అవ్వాలి అంటే ఫర్ ఎవ్రీ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ అండి మస్ట్ అండ్ షుడ్ లర్న్ ద లినిక్స్ ఫస్ట్ అండి. సో మనం డెవాప్స్ ఇంజనీర్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ వి నీడ్ టు లర్న్ ద లినిక్స్ అండి. లినిక్స్ లో ఉన్నటువంటి వెరీ బేసిక్ కమాండ్స్ నుంచి అడ్వాన్స్ కమాండ్స్ వరకు మనం ఫోకస్ చేయాల్సి వస్తుంది. వెరీ బేసిక్ కమాండ్స్ నుంచి అడ్వాన్స్ కమాండ్స్ అండి. దట్ ఈస్ ఫైల్ క్రియేషన్, ఎడిటర్స్ లైక్ యూజర్స్ అండ్ పర్మిషన్స్ లైక్ సర్వీసెస్ లైక్ నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్, ప్యాకేజ్ మేనేజ్మెంట్. సో దీస్ కాన్సెప్ట్స్ మనం సో వెరీ బేసిక్స్ లెవెల్ నుంచి అడ్వాన్స్ లెవెల్ వరకు మనం ఫోకస్ చేయాల్సి వస్తుంది. అడ్వాన్స్ లెవెల్ వరకు మనం ఫోకస్ చేయాల్సి వస్తుంది రైట్. అండ్ దెన్ వి ఆల్సో లర్న్ ద networking concepts also only. So what is IP address, what is port number and different types of protocols and subnets and routing configuration also only, load balance also. So these kinds of concepts pine మనం focus చేయాల్సి వస్తుంది. And also we need to focus on version control system, that is Git and GitHub. So GitHub already మనం like Bitbucket, like GitLab CI/CD గురించి ఫోకస్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో లైక్ మన గిట్లో వచ్చేసి హౌ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ద వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. సో వర్క్ ఫ్లో మనకి ఏ విధంగా ఉంటుంది, హౌ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ద బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీస్ అండ్ హౌ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ద పుల్ రిక్వెస్ట్ అండ్ హౌ వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ద గిటబ్ యాక్షన్స్ అండ్ మేనేజింగ్ ద రిపోజిటరీస్ అండి. సో దీస్ కాన్సెప్ట్స్ మీద మనం ఫోకస్ చేయాల్సి వస్తుందండి. అండ్ ఆల్సో వీఆర్ లెర్నింగ్ ద స్క్రిప్టింగ్ అండి, ఐదర్ పైథాన్ స్క్రిప్టింగ్ ఆర్ సెల్ స్క్రిప్టింగ్ అండి. లైక్ బై యూజింగ్ స్క్రిప్టింగ్ ద్వారా ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే మనం ఏదైతే వర్క్ చేస్తున్నామో ఆ వర్క్ ని ఆటోమేట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తామండి. లైక్ ఆటోమేట్ ద టాస్క్, ప్రాసెస్ ద ఫైల్స్ అండ్ వర్క్ విత్ JSON ఫైల్స్ ఆల్సో. సో ఆటోమేట్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేషన్ అండి, ఆటోమేట్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేషన్. So and also we are focusing on, so for any one cloud platform, like market లో మనకి నెంబర్ ఆఫ్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ ఆర్ దేర్ రైట్. సో AWS cloud, Azure cloud, GCP cloud, IBM cloud, Salesforce cloud, ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ క్లౌడ్స్ ఉన్నాయి. సో అట్లీస్ట్ we need to focus on perfect one cloud platform. So best recommended one is AWS. So majority of the organization using the AWS, then Azure cloud. So what is AWS? IAM అంటే ఏంటి, EC2 సర్వీస్, S3 సర్వీస్, VPC, secret group, load balancer, DNS name, auto scaling, CloudWatch and Route 53 service అండి. So these are major core components గా కాల్ చేస్తామండి. So these concepts are very very crucial role. And also we need to focus on the CI/CD methodologies like Jenkins, GitHub Actions, GitLab CI/CDs అండి. సో CI/CD methodology is very very crucial role మనకి ప్లే చేస్తుంది. And then we need to focus on learn the Docker and learn the Docker. So how we are creating the images, how we are creating the containers for deployment process, how we are writing the Docker files, how we are managing the volumes, and how we are performing the networks and Docker compose file, and how we are managing the multi-stage bins also. So we need to learn the Docker also, right? And also we are focusing on learn Kubernetes also. So what is mean by Kubernetes and what is mean by pod and deployment మనం ఏదైనా క్రియేట్ చేస్తాం, సర్వీసెస్, నేమ్ స్పేస్, కాన్ఫిగ్ మ్యాప్, సీక్రెట్స్, ఇంగ్రెస్, సో పర్సిస్టెంట్ వాల్యూమ్స్, RBC స్కేలింగ్ అండ్ రోలింగ్ అప్డేట్స్ అండి. అండ్ ఆల్సో వీఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ టెర్రాఫార్మ్ ఆల్సో అండి. టెర్రాఫార్మ్ ఈజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ కోడ్ గా కాల్ చేస్తాం. By using Terraform ద్వారా we are provisioning the resource in the cloud platform. Let us see అండి, let us see. So this is my Terraform configuration file. So this is my Terraform configuration file. Here I need to deploy one application here. I need to host one simple application. I need to host one simple application. So let's
Terraform apply --auto approve command. Now it will create the resource in the AWS cloud. So this is my AWS cloud platform. Now it will create one resource here. So Terraform apply. Now it will creating the resource. Now go and verify here whether the resource is created or not. Now Apache server is running. Let me access the web content here. Let me access the web content. So copy this. Now use here public IP address. Just provide here. If it is not accessible, then we need to check the security group. Yes, everything is fine. Just we need to update the. Yes, instead of HTTPS, just add HTTP. Just run this. So just I need to update this IP address. I'm using the new cognitive tool. So this is better approach. So welcome to PythonLife DevOps course for Terraform. ఇలా మన కంటెంట్ యాక్సెస్. సో వెరీ క్విక్ గా మనం వెరీ క్విక్ గా మనం ప్రాసెస్ చేస్తామంటే విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ మినిట్స్ లోపల పర్ఫామ్ చేస్తాం, రైట్? ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ మినిట్స్ లో మనం వర్క్ చేసాం. ఎస్, ఇలా మనం బై యూజింగ్ టెరాఫార్మ్ ద్వారా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని క్రియేట్ చేస్తాం. ఎస్, బిఫోర్ డిస్కసింగ్ సమ్ మోర్ పాయింట్స్, సో మీకు ఒక ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ అండి. మన పైథాన్ లైఫ్ లో వచ్చేసి మనకి డెవాప్స్ అండ్ DevSecOps విత్ AWS అండ్ ఏ బ్యాచ్ అయితే స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. బ్యాచ్ మనకి ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది? September 4th మనకి బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. టోటల్ కోర్స్ డ్యూరేషన్ ఇస్ 2 months అండ్ బ్యాచ్ టైం వచ్చేసి మనకి మండే నుంచి సాటర్డే వరకు 7 AM to 9 AM అండ్ ద ఫీ స్ట్రక్చర్ మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. అవర్ కోర్స్ కంటెంట్ ఈస్ క్లౌడ్ ఇంట్రడక్షన్, DevOps ఇంట్రడక్షన్, రైట్? లినిక్స్ లో ఉన్న వెరీ బేసిక్ కమాండ్స్ నుంచి అడ్వాన్స్ కమాండ్స్ వరకు డిస్కస్ చేస్తామండి. సో Git, GitHub, Maven, Jenkins, GitHub Actions, Docker, Kubernetes, Ansible, monitoring tools, Prometheus and Grafana, and also Nexus, Helm chart, Terraform, Argo CD, Harness, DevSecOps tools. We are focusing on Sonar Cube, OWASP tool, Trevi Chekobi tool, ELK stack monitoring tools. And also we are focusing on what is AI, what is generative AI, and what is cloud AI. So how we are using the cloud AI in our DevOps methodology. And also we are focusing on AWS cloud. So we are focusing on EC2 service, S3 service, VP service, CloudWatch, Lambda function, Elastic Beanstalk, Route 53 secret group IAM service, and Amazon EKS cluster also. And also we are focusing on 10 real-time projects, end-to-end DevOps pipeline for scalable 3-tier e-commerce application on AWS EKS cluster. ఇలా మనం టోటల్ గా 10 రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ ని పర్ఫామ్ చేస్తామండి, ఇన్క్లూడింగ్ ఏ టూల్స్ ని వచ్చేసి మనం ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తాం. ఎస్, బ్యాక్ టు అవర్ పాయింట్ హియర్. సో నౌ we need to focus on the Ansible అండి. Ansible is a configuration management tool గా కాల్ చేస్తాం. ఫర్ Ansible వచ్చేసి మన మేజర్ ఫోకస్ ఏంటంటే how we are writing the Ansible playbooks, how we are managing the software packages, and also we are focusing on monitoring tools and observability tools అండి, that is Prometheus and Grafana, and also we are focusing on DevSecOps tools and that is Sonar Cube, Trevi, OWASP dependent check tool గా కాల్ చేస్తాం. And also we need to run the advanced DevOps, Helm chart, Argo CD, GitOps, EKS, advanced Kubernetes also. And also we need to focus on AI tools and for AI skills is mandatory for every domain. For every domain, AI skills is required. So by using AI, we are generating the script, write the Terraform script, write the Kubernetes manifest file, analyze the logs, and troubleshooting purpose, improve the CI/CD pipeline process. And also we are focusing on real-time projects also. We need to build the real-time projects. And DevOps వచ్చేసి మనకి ఎలాంటి రోల్ ఇక్కడ ప్లే చేస్తారంటే, ఎస్, సో ఆటోమేట్ ద డిప్లాయ్మెంట్ అండి, మేనేజింగ్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, మానిటర్ ద అప్లికేషన్స్, ఇంప్రూవ్ ద రిలయబిలిటీ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్, అండ్ ఇంప్లిమెంట్ ద సెక్యూరిటీ ఫీచర్స్ అండ్ ట్రబుల్ షూటింగ్ ప్రొడక్షన్ ప్రాబ్లమ్స్ వెరీ క్విక్ అయితే మనకి సాల్వ్ చేస్తారండి. ఇలా మనం DevOps మెథడ్ పర్ఫామ్ చేస్తాం.